So welcome you all. It's we'll begin in 2 minutes or so. You can take some coffee right here, and bananas and strawberries. And this is what we. This is Wine, Gilad. Wine, The yeah. French event. We have a lot of wine here. That's true. About 20 bottles or so. נוגה, תגידי לי מתי מתחילים. אפשר להתחיל. Okay. So good evening. Bonsoir. Welcome. We're very happy to see you here again. And I'm very happy to open the last event of the second day of the Poetry Place International Festival, number 3. And I'm the artist director of Poetry Place and Festival with the poetess Noah Shakarji. And I'm honored to introduce Rotem, Atar, and Yoel Tayeb. Rotem is a translator of prose and poetry from French and English, and winner of the Minister of Culture Award for Literary Work for 2019. She studied French literature at Sorbonne University in Paris. Her translations have been published in many journals, including Nano Poetica and Newspaper 77. Rotem is the director of Haifa Poetry Place. Yoel Tayeb is a translator, writer, and Hebrew teacher. He was born in Jerusalem in 1997, studied literature at the Sorbonne, and he translated works by Hugo, Lorga, Bonafoi, and more, and published poetry and essays in various publications and journals. Rotem will host this event, and she will shortly present Nathalie Quintane and Linda Maria Baros. But first, some technical issues. Your microphone will be muted during the event, but we'll dedicate the last 10 minutes or so for your questions, so you can write them in the chat box during the event. And now, Rotem Atar, please take the microphone. So, bonsoir à tous, good evening. And as Gilad said, welcome to the last event of the second day of our festival. And in this event, we are going to celebrate the publishing of a new anthology that was published by Poetry Place edition. It is called Le bleu ne fait pas de bruit, כחול אינו מרעיש. This is the anthology. And it was just published 2 months ago. And this anthology is a glance to what has happened in the French poetry in the last 60 years. Poetry that was written in French, not necessarily in France. This anthology includes 40 poets, more than 100 poems, and represent meaningful poetic voices from France, Algeria, Tunisia, Canada, Switzerland, the Caribbean island, and many more. So this is a celebration, so let's begin. And I'm very happy to host here today 2 very important and talented poets, Nathalie Quintane and Linda Maria Baros, together with the poet and translator Yoel Tayeb. I will introduce them. So the author Nathalie Quintane was born in 1964. She took a permanent part in the revival of French poetry in the 90s. She published 20 books, most of them at Paul Publishing House. And as we will see today, her texts are made
are made of precise, very sharp prose experimental poetry, which refuses the literary suggestive mode. So, hi, Nathalie. Hi. Welcome. I'm And happy I will to say, be here with you. Thank you for the invitation. so it's welcome. my first time in Israel. Wow, By Zoom. exciting. You have some fans in the audience, I will tell you. Okay. And Linda Maria Baros is a poet, a translator, and a publisher. She was born in 1981 in Romania, and today she lives in Paris. She holds a PhD in comparative literature from the Sorbonne University, has published 6 books of poetry, and her most recent collection of poems, in English it's called The Boneless Swimmer, Metropolitan Legend, was awarded the Grand Prize for Poetry 2021 of the Writers' Society in France, the International Francophone Prize of the Montreal Poetry Festival, and the Rimbaud Prize. She is the director of La Traductière Publishing House and of Poésie Poetry, which is a French-English poetry festival. She has translated 47 books, which is, I don't know, crazy. We're about the same age, Linda. I don't know how you translated so many books. And her own poems were translated in 40 countries. So welcome, Linda. Thank you, Rotem. Thank you, Gilad. I'm very happy to be here with you. You want to tell me how did you translate 47 books before we continue? With a lot of passion for poetry, not only for poetry, but most of them are poetry collections. So no, there's no secret. In fact, that's only passion and work, a lot of work. You are right. Okay. So let's start. And I will start by saying that I think the both of you represent very different poetic styles, and maybe even a different approach to poetry or what is poetry. And I'm happy for the opportunity to host both of you together, because I think in that way we can really see 2 different suggestions or 2 different ways or paths that the French contemporary poetry looks like today. Of course, there are also similarities, and we will see them also tonight. But I think to begin, let's start with a poem. We will start with a poem of Linda that was translated by Yoel Tayeb. And before you read, I will say it's also an opportunity for me to say thank you to Yoel that translated many poems for our anthology of Yves Bonfoy, Guy Goffet, Emmanuel Moses, Thomas Vinot, and also poems for this night. So thank you very much. So You're Linda, welcome. if you will read the French poem, and then Yoel will read the translation. Le pistolet d'insémination. Tout comme cette lumière qu'on exfolie de la rétine, dans un sous-sol occulte, un projecteur dans les yeux, c'est ainsi que j'imagine la mort de la poésie. Puisque ce n'est pas la combustion de la mort qui noircit les eaux, mais encrassé, le code-barre et les foreuses de décoration, les vers que les invités lancent, joyeux, jusqu'au plafond, phosphorescents, et les musiciens sauvages qui viennent les attraper avec leur bec. C'est pour cela que j'écris le meilleur poème que je puisse écrire. Le poème qui trépane, brise les soutures en surjet et laisse ses artères comme des tuyaux sous pression se débattre, libres, autour du cou, qui taillade les poignées de l'air et en libère les dieux, les pierres. On pratique les plus grands raclages sur la feuille de papier et sous les armes.
Mais la main avec laquelle j'écris se sépare du corps comme les mains des détenus sibériens cachés parmi les rondins empilés dans de longs trains glacés qui partent dans le monde. Rien, pas même un gémissement ne résonne à travers le tunnel métallique de la langue. Je tends la main, gardée par les volets de la clinique, par les matins blancs des volets. Juste assez pour qu'elle écrive le poème qui lave tes pieds fatigués dans son urine. Aucun sang, aucun nuage ne tremble, peut-être les armes d'assaut, les rues. Ma main attachée comme une menotte à la vision qu'elle a de la poésie, la main détachée du corps, flottant par-dessus le monde. Un pistolet d'insémination dans son champ d'action. So, thank you, Linda. And I'm happy to be here too. And I'm happy to read this poem. And I was happy to translate it. אקדח ההזרעה, לינדה מריה ברוס. כמו עלי האור הנתלשים מן הרשתית בחדר תת-קרקעי נסתר, כשהזרקור ניצב מול העין, בדיוק כך אני מדמיינת לעצמי את מות השירה. שהרי אין זה המוות המפוחם שמשחיר את העצמות, אלא צופן קווי הברקוד, קידוחי הקישוטים המטונפים, הכוסות שזורקים האורחים העליזים אל התקרה, כוסות זרחניות, והמוזיקאים הפראיים שעתים לתפוס אותם במקורם. משום כך, אני כותבת את השיר הטוב ביותר שאני יכולה לכתוב, שיר שיקדח בעצמות, שיקרע את תפרי הבשר מזרמיו, ויותיר את העורקים כמו צינורות תחת לחץ להיאבק זה בזה, חופשיים מסביב לצוואר, שיחתוך את פרקי היד של האוויר, וישחרר מהם את האלים ואת האבנים. את פעולות הקילוף הגדולות ביותר מבצעים על פני הנייר ותחת הנשק, אך היד שאיתה אני כותבת מתנתקת מן הגוף, כמו הידיים של האסירים בסיביר מוחבאות בתוך העיגולים שנערמים ברכבות ארוכות וקפואות שהולכות אל עבר העולם. דבר אינו מהדהד, אפילו לא יבבה אחת בתוך המנהרה המתכתית של הלשון. אני מושיטה את היד, וילונות הקליניקה שומרים עליי, כלבי הלובן של הוילונות, מספיק כדי שהיא תכתוב את השיר שינקה את השתן שלך, את השתן שלה מרגליך העייפות. שד לא רעד, ענן לא רעד, אולי רובי הסער רעדו, הרחובות. ידי הקשורה כמו אזיק למה שהיא חושבת שהוא שירה. היד מנותקת מן הגוף המרחפת על פני העולם. אקדח הזרעה בשטח פעילותה. Thank you. So we begin, Linda, with the death of poetry. It's a nice way to begin our event, but I think you use this declaration in the beginning, declaration of death, in order to talk about what is poetry or what is writing for you. And you use very harsh metaphors to describe, to answer that question. Yes, the death of poetry. In fact, this is because of the context, of course. This is this poem, Le Pistolet d'Insémination, is part of The Boneless Swimmer, Metropolitan Legends, la nageuse des océans, légende métropolitaine, which is a book about the duty to remember. The idea is that I wanted to tell the story in a very, let's say, half metaphorical and half hyper-realistic with harsh metaphors, of course, as you say, the story of the 20th century, which I always call the dark century. So this is why I'm talking about the death of poetry. That is here, if you want, a kind of a symbol of the death of everything
in some countries in the 20th century. But in this darkness, what is poetry for you? A way to resist, of course. Okay, is it a necessity, would you say? Of course, because resistance is always in this kind of dark periods a necessity. Okay, so we will speak further on later on this aspect of engaged poetry or political poetry. But first, I wanted to ask you a more general question. As I said, in this anthology, we try to show a variety of French-speaking poets, meaning poets that were not necessarily born and raised in France, but write in French. And most of these poets belong to a French colony, but this is not your case. You were born in Romania, and today you live in Paris, and you write in French, and you translate from Romanian and from French. And I wanted to ask, what is your relationship with the French language? Let's say that the French language adopted me, and that I adopted a long time ago, and I'm very happy for that French language. And what's my relationship with it? In fact, I think that in writing poetry or in translating poetry or something else, literature, things, I like to not, the words. And it is much more interesting when you can do this kind of things, not only in a language, but in two languages, so you have the opportunity to open up the perspectives. And this is very important for me. And at the same time, I think that French language is so rich, for writing, generally speaking. And I'm really happy to be able to write in French. But at the same time, I'm always, if you want, I'm always very close also to Romanian, because I'm always translating in Romanian and from Romanian. And this is, let's say, a way for me to see the highway A4. In fact, I wrote a long time ago, something like 13 years ago, a book called Highway A4, L'autoroute A4, which is a page which has this format, the A4 format. And for me, writing in French and in Romanian is a way, to build always this, to build and rebuild all the time this highway, which is, of course, a highway of words. And do you write also in Romanian? Or not? I started, of course, as I'm Romanian born, I started to write in Romanian. I have 2 books published in Romanian, something like 20 years ago, or something like that. But now I write especially in French, but at the same time I can, of course, write in Romanian also. And I always try to have also books published in Romanian. Okay, so it's very interesting. I asked this question because, as I said, when the poets belong to a colonial country, so the relationship with the language are more complex or more difficult, because this is a language of that represents someone that you have a complex with, but you describe it as a bridge, so it's very different. Of course, for me is, of course, the bridge, the dialogue, the highway, which is, let's say, a very englobing metaphor. And it is a joy, first of all, not a complex at all. And I'm so happy to be able to say that, of course.
Okay, great. So I think we will read another poem. We will read a poem of Nathalie. This poem was published in the anthology. And Nathalie will read the French, and then I will read the translation. Mon Pouchkine numéro 1. Un idiot neutre n'est pas toujours un artiste, pensa-t-il, en glissant une fois de plus de son siège. Pouchkine lui-même avait du mal à se tenir sur une chaise. Oui, faisons des propositions, dit-il, la nuque encore rouge. Elle avait tapé contre le samovar. Mais la proposition en tant que ligne, strictement délimitée, est un vers, dit un ami en se grattant, et son bonnet se déplaçait. Décidément quel désastre, encore un jour sans une idée, a day, an idea. Et quelle poésie, mais quelle poésie pour 1835. Là-dessus, Pouchkine remit ses caoutchoucs, la neige tombait. פושקין שלי, מספר 1. אידיוט סתמי איננו תמיד אומן, הוא חושב לו, בעודו מחליק שוב לקורסתו. פושקין עצמו התקשה מאוד לשבת על כיסא. בואו נציע משהו, הוא אומר, עורפו אדום עדיין. היא הכתה בסמובר. אבל ההצעה, בהיותה לא יותר מקו שהוגבל בנוקשות, היא בעצם שורה, אומר חבר ומגרד עצמו. כובעו נטה הצידה. אסון מוחלט. עוד יום חולף בלי רעיון. יום שווה רעיון. ואיזו שירה, איזו שירה בכלל בשביל 1835. רגע לאחר מכן, פושקין נעל את ארדליו. השלג ירד. וזה לפי דניאל חרמס. So we can see already the different style, the different tone, and obviously this is an unusual poem, we can say. And this is the first poem, the first one in a book that is titled Me Pushkin, which contains 36 poems with the same title. They all have the same title. And as other books you publish, this is what we can call a conceptual book. So can you tell us a bit about the concept and the idea behind this book? My Pushkin come from a text command at the beginning of the 20th century. A friend, Ivar Shvavar, published a magazine, Le Jardin Ouvrier. In this magazine, there were constrained poems. Sorry for my English, you know. Like contemporary sonnets. You say that? Sonnets? Mm-hmm. But with a popular working class inspiration, linked also to the literary madmen. There is a Belgian anthology about literary madmen. So he asked me to do what I never do, a constrained poem. And so I invented a kind of form, 3 verses, then 6 verses, then 5 verses. But with an additional constraint, all the poems had to refer to Pushkin, or rather to the Pushkin parody of the Russian poet Daniil Arms, who wrote his Pushkin, as every Russian people must write his Pushkin. Like a very funny Pushkin who breaks his face, falls from his chair, as we heard just before. Thus, all these poems would speak of poetry with humor and distance, which is a constant in what I do still today. And this poem, as the others, they repeat, you know, this eternal critic of the poetry, this eternal death of poetry, that is like un lieu commun, a cliché,
since Baudelaire or before, Lamartine maybe, or before, I don't know. So it's kind of repetition, like in theater, on scene, the scene of poetry in France. So you also talk about the death of poetry, but what does it mean to you? Linda spoke about a black decade, that we live in a black decade, but you speak on poetry itself, death of poetry, that you need to reinvent it. Like every poet, we all talk about the death of poetry, I think. And there is several ways to kill poetry. You can kill poetry talking about its death. You can kill poetry not writing poetry, or trying to not write poetry. And maybe that's my way, or my second way, or my original way. Not to try to write poetry, but I'm not write novels at all. I don't write poetry, I don't write novels. So I write something between genre, essay, autobiography, material poetics, things like that, all mixed up. But like Rimbaud used to do that dans la saison en enfer, dans une saison en enfer, ces années. Or even a little text from Gérard de Nerval, October Nights, where all is mixed up. So my way is to try to write like that. And the genre I know the best is the poetry, even if I don't write poems. Okay, and I want to ask also, you talked about humor and parody, and I think really these are essential things in your work. And it was Aristotle, the first philosopher, that put humor and comedy in the bottom in the hierarchy about works of literature. And I think also still today, humor is considered to be less literary than other forms of literature. And so I wanted to ask, you said it, but I wanted to ask, was it or is it still important to you to use humor and parody in your work? And also I know that you are sometimes compared to the writer Francine Sponge, who was influenced by surrealism. So do you see yourself as part of that tradition? And I will say it's funny because in the last session we hosted the poet Valerio Mangrelli, who said that he is influenced by Francine Sponge, but I already wrote this question, so I'm still asking it. I don't think I am in a surrealistic tradition at all. And if Francis Sponge was, when he was young, in the surrealistic movement, he moved away very, very fast, because between the two world wars, every poet was surrealist at the time, but every poet fly away, s'en aller. And Ponge is more a materialistic poet, I think. When he wrote Le Parti pris des choses, it's a materialist. So it's what I try to do is much more in that kind of tradition, if we can name that like that. The humor is still important, especially when I try to talk about the tragic things, the dark periods Linda talks about before.
For example, when I try to write about the war in Algeria, between France and Algeria, I choose the poems, the kind of poems, experimental. I don't know how you can talk about that, but I try to do a series of poems about that tragedy. And humor is still a kind of humor, black humor, you know, de l'humour noir, of course, is present in that series of poems. Okay. La cruauté est importante. Cruelty is important. So the Cruelty. cruelty of the situation can, you know, pass through a kind of humor. Okay, so maybe now it's a good idea we will read the poems from L'Année de l'Algérie, the book you wrote about the war in Algeria. We will start by a poem of Linda, SDF, and then you will read the two poems. So Linda? Yes, right away. So SDF from Highway 4. Les grands enfants de la ville rampent à plat ventre. Ils entrent dans leur maison de carton sur le trottoir et grouillent dans les recoins, comme s'ils voulaient déjà se faire une place sous la terre. Ils se traînent sur une bouche de canalisation embuée. C'est ainsi qu'ils renforcent leur lien avec les profondeurs, comme des poules géantes qui couvrent leurs fleurs, la moisissure. Les grands, les vieux enfants de la ville rampent à plat ventre et crachent dans le huitement de la rue comme dans une soupe. Le dieu des canalisations les enveloppe soigneusement dans un nuage, comme des anges. חסרי בית, תרגמה לי עברון. הזקנים, ילדיה המגודלים של העיר, זוחלים על גחונם. נכנסים לבתי הקרטון שלהם על המדרכות ומתחפרים בפינות, כי רוצים להכין להם כבר עכשיו מקום תחת האדמה. הם גוררים את עצמם אל פתח סתום של ביוב, כך הם מחזקים את הקשר שלהם למעמקים. כמו תרנגולות ענק שדוגרות על פרחיהן, הריקבון. ילדיה המגודלים, הזקנים של העיר, זוחלים על גחונם, ויורקים על מדרכות וויטמן של הרחוב כמו לתוך מרק. אלוהי הביוב עוטף אותם היטב בענן, כאילו היו מלאכים. So let's continue to the next poems by Nathalie. Précision 1. À la suite d'un herpès occurré à la lèvre supérieure en février 2003 et particulièrement défigurant, je décidai d'écrire un texte intitulé « L'année de l'Algérie ». Faux barrage 2. Vous connaissez sans doute cette photo de vierge éplorée, bouche ouverte, prise vraisemblablement en Algérie, mais où vous avez certainement vu, et plus d'une fois, cette photo de vierge éplorée, bouche ouverte, en première page des journaux quotidiens, en noir et blanc, en pages intérieures, en pages en couleur intérieure des magazines, en pages intérieures en couleur des magazines, dans des dossiers globaux. L'Algérie aujourd'hui, l'Algérie souffrante, l'Afrique du Nord au bord du gouffre. Peut-on sauver l'Afrique? Le monde en crise. Vous vous souvenez assez clairement peut-être de la photo de vierge éplorée, bouche ouverte, sorte de Pieta vue à la TV dans un magazine télé avant ce plan séquence d'un petit Palestinien couché sous son père sous les balles. Faisons un effort pour nous rappeler la photo de vierge éplorée, bouche ouverte. Non, pas celle du petit Palestinien. Oui, celle de la femme éplorée, ouvrant de chagrin la bouche. Pouvons-nous ajouter trou noir de la bouche?
Je doute que nous puissions ajouter encore longtemps ainsi, sans discernement, trou noir de la bouche, trou noir sans fond de la bouche sans fond, comme son chagrin de photos de vierges éplorées, bouche ouverte. À cet instant, vous vous souvenez plutôt précisément, somme toute, de cette photo de vierge éplorée, bouche ouverte, ressucée d'ailleurs par l'artiste Convert qui ajouta des plis aux vêtements de la femme de la photo de vierge éplorée, bouche ouverte, sculpture baroque ressemblant à une photo d'Orlan, celle même représentant en vierge des plis tout autour et presque effacée. Voilà, somme toute, ce qui me reste aujourd'hui d'une photo parue dans la presse il y a quelques années. הבהרה, מספר 1. בעקבות הרפס שהופיע על השפה העליונה ועיוות את פניי באופן רציני למדי בפברואר 2003, החלטתי לכתוב טקסט שיקרא השנה של אלג'יריה. מחסום שווא 2. אתם מכירים בוודאי את תמונת הבתולה הבוכייה שפיה פתוח שצולמה בלי ספק באלג'יריה, אבל איפה? אתם בוודאי ראיתם יותר מפעם אחת את תמונת הבתולה הבוכייה שפיה פתוח בעמודים הראשונים של עיתונים יומיים, בשחור ולבן, בעמודים פנימיים, בעמודי צבע פנימיים במגזינים, בעמודי צבע פנימיים של מגזינים בתחקירים כלל עולמיים. אלג'יריה היום, אלג'יריה מעונה, צפון אפריקה על שפת המצוק, האם עוד אפשר להציל את אפריקה? העולם כולו במשבר, אתם זוכרים בוודאי בזיכרון חי את תמונת הבתולה הבוכייה שפיה פתוח, מין פייטה שנצפתה בטלוויזיה, במגזין טלוויזיוני, אחרי הכתבה על הילד הפלסטיני הקטן השכוב תחת אביו שמגן עליו מפני שריקות הכדורים. הבה נתאמץ, נזכר בתמונת הבתולה הבוכייה שפיה פתוח, לא בזו של הפלסטיני, כן זו של האישה הבוכייה שפותחת את פיה מרוב צער. אפשר אפילו להוסיף חור שחור של פה. אני מתקשה להאמין שאפשר להוסיף עוד הרבה זמן כאן, בקלות ראש, חור שחור של פה, חור שחור ללא תחתית של פה, ללא תחתית כמו צערה של תמונת הבתולה הבוכייה שפיה פתוח. ברגע זה אתם זוכרים באופן יחסית מדוקדק פחות או יותר את תמונת הבתולה הבוכייה שפיה פתוח, שנמצצה שוב על ידי האומן קונבר שהוסיף כפלים לבגדה של האישה מתמונת הבתולה הבוכייה שפיה פתוח, פסל ברוק שדומה לתמונה של אורלן שגם היא מציגה בתולה, כפלים סביב לה, כמעט מחוקה. הנה פחות או יותר כל מה שנשאר לי היום מתמונה שהופיעה בעיתונות לפני כמה שנים. And we read the next one also. Faux barrage 5, documentaire. La répétition est, dans la poésie contemporaine parfois, une technique rengaine. On peut l'utiliser en cas de nécessité. C'est un ancien infirmier de l'hôpital psychiatrique de Blida qui parle de l'hôpital dans les années 50. Alors voilà, suivez des mots arabes, suivez des mots arabes, suivez des mots arabes, suivez des mots arabes. Une fois que c'est parti, suivez des mots arabes, 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 suivez des mots arabes. Pas moi, suivez des mots arabes là-dedans, suivez des mots arabes, 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 suivez la prise, suivez des mots arabes, 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 suivez des mots arabes. Les fils aussi suivent des mots arabes, suivez des mots arabes, suivez des mots arabes, machine, suivez des mots arabes, 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 dans le bureau du directeur, suivez des mots arabes, suivez des mots arabes, suivez des mots arabes. Frantz Fanon, de la Martinique, avait été nommé à Blida après avoir achevé ses études à Lyon. Il s'engage aux côtés du FLN, est publié par Maspero, meurt en Amérique d'une leucémie, vie de Frantz Fanon. מחסום שווא 5. החזרה בשירה העכשווית היא טכניקה נדושה לעתים. אפשר להשתמש בה במקרה הצורך. הנה אח זקן בבית החולים הפסיכיאטרי בלידה, המדבר על בית החולים בשנות ה-50. אז בעצם, ולאחר מכן מילים בערבית, ולאחר מכן מילים בערבית, ולאחר מכן מילים בערבית, ולאחר מכן מילים בערבית. ברגע שזה עבר, ולאחר מכן מילים בערבית, ולאחר מכן מילים בערבית, ולאחר מכן מילים בערבית, ולאחר מכן, ולאחר מכן בערבית, ולאחר מכן מילים בערבית, לא אני, ולאחר מכן מילים בערבית, בפנים שם, ולאחר מכן מילים בערבית, 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 השקע, ולאחר מכן מילים בערבית, ולאחר מכן מילים בערבית, ולאחר מכן מילים בערבית, ולאחר מכן מילים בערבית, ולאחר מכן מילים בערבית. החוטים גם
ולאחר מכן מילים בערבית, ולאחר מכן מילים בערבית, מכונה, ולאחר מכן מילים בערבית, ולאחר מכן מילים בערבית, ולאחר מכן מילים בערבית, ולאחר מכן מילים בערבית, במשרד של המנהל, ולאחר מכן מילים בערבית, ולאחר מכן מילים בערבית, ולאחר מכן מילים בערבית. פרנץ פנון, מאיי המרטיניק, מונה לראש המחלקה הפסיכיאטרית בבית החולים בלידה, אחרי שסיים את חוק לימודיו בליון. הוא התגייס לכוחות השחרור של אלג'יר, פרסם את כתביו בהוצאת פרנסואה מספרו, ומת בארצות הברית מלוקמיה. חייו של פרנץ פנון. Okay, so I feel like we need to take a second after these poems. But as I said, we started by talking about the different aesthetics or different approach between your writings. But I think we can also see similarities. You both, as you said, engaged or political writers. Your poetic look is very concerned with the society and current politics. And Nathalie, I read in some critic about one of your books that describe what you do as in French is faire de la politique avec l'écriture, to do politics using writing. So I want to ask both of you, first of all, do you agree with this definition? And second of all, do you think that this position is essential to writers and poets today or always? So Linda, maybe you will answer first. In fact, I do not write at all political poems. I write only, as I have already said, about, sometimes I write about the duty to remember, which is a very important thing for all of us, I think, and especially now. In fact, what I do when I write about the duty to remember is that I try to, by remotivating tradition, because you're talking about tradition, remotivating mythology, and poetic images or figures of speech, whatever, I try to recompose the metropolitan reality, which is our reality, our history in the back 20th century, so that, and I'll quote one of my poems, so that things can be seen as they are, pure, inevitable, of infinite cruelty. That's it. So again, with the cruelty, it's interesting still to see the things that are similar to both of you. And do you want to answer, Nathalie? On this point, I remember of a sentence wrote by Leslie Kaplan, a French writer. And she said, you don't have to do political literature, but you have to do literature politically. And you have an artist in Israel, Roy Rosen. You know Roy Rosen? It's a big artist. Roy Rosen? Israeli artist. And Roy Rosen. Roy Rosen. Yes. He makes films politically without, I don't know if he says he is committed. I am not committed. I don't think so. Or if I am committed, if my text, my poems or my prose are committed, they are committed with a lot of waver, you say that, hesitation. It's not a political engagement. I don't think so. And about the second poems on Algerian war, there was a contrast between kind of very classical, simple sentences and things like a prayer, you know, strange prayer about this war and all the wars, not only this war, of course. The story is that I read what I wrote, sorry. The first one of the poems talks about the herpes I had on my lips. This is true, of course. I am a poet here, so it's true. It's not fiction. This war still touched me, still hurt me.
like many French people, since it was not only professional soldiers who were in Algeria, but also conscripts, young men who had never left their village and had never taken a boat or a plane, like my father. My father was a soldier in Algeria. And all these poems are get this background, very personal background. So I couldn't, at that time, I couldn't write a novel about that or a story. It's not a story. It's very, in time and theme. And this is why I wrote a kind of poems, but very, bizarre, or jamming, embarrassé. I don't know how you say that. Jamming poems. Well, voilà. Very touching. I look at the time. I still have, I will want to ask each one of you one more question and to read at least another poem. So I wanted to ask you a bit about the scene of the French poetry today. And Nathalie, I wanted to ask you, I know that you were part of a group of writers that published a poetry magazine, which was called RR. And we have in the anthology also a translation of Christophe Tarkos and Sharpen and Kahn, which were part of this group. Maybe you can tell us a bit about the group. It was in the late 90s, and does it still have influence on the poetry today, as you see it? Yes. So I belong to this generation, end of the 20th century, which is in a way depository or the heir of the latest avant-garde. And especially, we did not want a lyrical restoration, a return to a processes such as traditional lyrical or confessional poetry. We didn't want that. Our positions and some of our poetic processes, such as editing, come from the historical avant-garde, but with a kind of distance, of course, distance of the period of the time. So I was kind of just like that, It was very artisanal, bad thing, bad review, bad, I don't know how, pas professionnel, not professional. Mm-hmm. And it was with Tarkos, who translated his poems. And there is a big exhibition about his work in Marseille at those times. And about the children of this generation, I think I know a few pupils who have read Tarkos a lot. What I do. I don't think that there are so many, because there are very, very beaucoup de, comment dire, tendances, a few tendencies, a lot of tendencies, and a lot of young poets, women particularly, are talking directly about political subjects. We didn't do that. Not so frankly, not so, about feminism and also. So I think that the time is different. And there is but like that was 30 years ago, there is no school, no movement, just I think a series of individuals who know each other, of course, by the way of reviews, festivals, readings, and so on. But the great movements like Surrealist, Lettrisme, Dada, and so on, it's over. Interesting. Yes, and we hosted here last year Rim Batal, a poet. Maybe she's a
good example to what you describe. So Linda, one last question, because we don't have much time. And I wanted to ask you also regarding the scene of the French poetry today. If you look on the history or tradition of the French poetry, do you see yourself as part of that tradition, or your look is different? Or do you have another position? I think that, you know, everything we read, so tradition, generally speaking, lies layer after layer within us, and in a kind of a way shapes us. And that's so important, of course. But at the same time, I think that tradition is here in order to let us know that we have to move forward. Like Nathalie said, in fact, we have all the time to move forward. And if we move forward, we have to free ourselves. So at the same time, I think that tradition is here in order to be remotivate. I'm trying to work a lot. In fact, I'm passionate with the remotivation, in fact, and not only in poetry. And at the same time, we have to, as I said, to free ourselves in order to try to seek for new, let's say, poetic formulas, you know, new ways to present things, to say things, new images, figures of speech, new vocabulary, and so on. And you're really a part of the scene. You do a lot of things. You have the magazine and the anthologies and a lot of things that concern things that are happening now, festivals. Yes, I try to be part of the scene because I'm working with two important awards, in fact, in France, the Apollinaire Prize and the Mallarmé Prize. And concerning the Apollinaire Prize, we have created something like 4 years ago. Yes, we created 5 years ago, sorry. We created a prize for young poets, and things are moving a lot. There's a lot of dynamic now, I think, on the poetry scene. Yesterday, for example, I organized within the festival, the national festival, Le Printemps des Poètes, the Spring of Poets. I organized a debate, a roundtable about this subject, about things that are happening right now, you know, on the poetry scene in France within the new wave. And now the idea is that we really need to think about how things have to be organized, promoted, and conceptualized at the same time, because for the moment it's only the beginning, you know. For them, they are very young. At the same time, they are something like 25, or you know, so things are happening right now. So it's I think a little bit too early to talk about this. Okay, so let's finish with 2 more poems. I think the Linda, you prefer this poem or the next one, because we have only time for one poem? Yes, this one is perfect. Réalité touchscreen. Okay, great. Réalité touchscreen. Nous avons hurlé, nous avons pesté, nous nous sommes roulés par terre. Parmi nos hautes HLM de banlieue se dressaient doucement les pistons de la nuit, et nous sommes montés dans des camions et nous avons bu. Dans les rues, les filles se déployaient comme des drapeaux. Nous avons dansé et craché. Nous avons bu jusqu'au matin, jusqu'au kilomètre zéro. C'est là que sont venus les chasseurs et ont frappé à notre porte. Nous ne nous réveillons pas. Ils râlaient. Ils ont aiguisé leur bec sur les murs.
en pleurs, dans de sombres couloirs, ils ont chargé leurs armes et se sont masturbés. Peut-être quelques bâtons noirs en caoutchouc ont-ils éclairé de près nos contusions, ont-ils séparé nos pommettes lorsque nous dansions comme des sauvages. La réalité nous est montée droit dans la gorge et sont venus ceux qui étaient en réanimation, mais ils ne nous ont pas reconnus. Ils n'ont plus tendu la main, ne nous ont plus demandé un peu de lumière à travers les vitrines touchscreen. Peut-être les tireurs d'élite qui pourrissaient sur les toits. Ce sont eux qui ont aiguisé leur bec sur nos côtes de verre, qui ont soufflé dans nos draps de tuberculeux et appuyé doucement sur les pistons de la nuit. Et nous, enveloppés dans quelques drapeaux, nous ne les avons plus reconnus. Merci. מציאות מסך מגע. צעקנו מלוא הגרון, התנגדנו, התגלגלנו על הרצפה, בינות לבנייני הפרברים המפלצתיים, עלו אט-אט בוכנות הלילה, ועלינו על משאיות ושתינו. ברחובות נערות נפרעו מכפליהן כמו דגלים, ואנחנו רקדנו ורוקקנו, שתינו עד הבוקר, עד קילומטר 0. ואז באו הרודפים ודפקו על דלתנו, והם נשאו תלונה כי לא הקצנו. הם השחיזו מקורם בקירותינו, במסדרונות אפלים, ביפחות. הם טענו את נשקם ועוננו לעצמם. אולי כמה מקלות שחורים מגומי הטילו אור צמוד על מכותינו היבשות, הפרידו בין לחיינו התפוחות כשרקדנו כמו פראים. המציאות עלתה ותפחה על גרוננו, ובאו כל אלה מן הטיפול הנמרץ, אבל הם לא זיהו אותנו. כבר לא הושיטו לנו יד, כבר לא ביקשו מעט אור מעבר לזגוגיות מסקי מגע. אולי הצלפים שהרכיבו על הגגות, אולי הם אלו שהשחיזו את מקורם בצלעות הזכוכית שלנו, שנשפו בצינורות השחפת שלנו, והורידו אט-אט את בוכנות הלילה. ואנחנו, שמכוסים היינו בדגל כזה או אחר, לא זיהינו את פניהם. And the last poem of Nathalie. The next one. La définition de la seconde est plus longue que la seconde. 1. Trop de blanc éclairé sur une surface plane peut éblouir. 2. La matière du carré est égale à celle sur laquelle il est tracé. 3. Un carré solide en rotation produit un déplacement d'air. 4. Un carré solide en translation sera plus mobile si la surface sur laquelle il glisse est huilée. 5. On n'entre qu'illusoirement dans un carré. 6. Un carré à 5 angles est une vue de l'esprit. 7. L'œil ne se déplace pas harmonieusement le long des lignes, mais par à-coups ténus dans son orbite. 8. Il n'existe pas de carré original. 9. Le temps mis pour reconnaître un carré varie selon les personnes, mais excède rarement la seconde. 10. La définition de la seconde est la durée de 992 631 077 périodes de la radiation correspondant à la transition entre deux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium-133 est plus longue que la seconde. ההגדרה של שנייה אורכת יותר משנייה. 1. יותר מדי לבן בוהק על משטח שטוח עלול לסנוור. 2. החומר של הריבוע שווה לזה שעליו הוא מצויר. 3. ריבוע מוצק שמסתובב מייצר תנועת אוויר. 4. ריבוע מוצק במעבר יהיה נייד יותר אם ישמנו את המשטח שעליו הוא מחליק.
5. אל תוך ריבוע נכנסים רק מתוך אשליה. 6. ריבוע עם 5 זוויות הוא תצפית על הנפש. 7. העין לא נעה באופן חלק לאורך הקווים, אלא עם סטיות קלות במסלולה. 8. לא קיים ריבוע מקורי. 9. הזמן הנדרש כדי לזהות ריבוע משתנה מאדם לאדם, אך נדיר שהוא עולה על שנייה אחת. 10. הגדרת השנייה, שנייה היא משך הזמן של 9,192,600,000 רותם, נראה לי שנתקעת. אז שנייה עם משך הזמן האינסופי שרותם נתקעה. עדיין? יכולה להתחיל את ה-10, תתחילי את 10. לקרוא את 10 עוד פעם? שומעים אותי? כן, את 10, כן. במתח, in the final line, אוקיי. הגדרת השנייה, שנייה היא משך הזמן של 9,192,631,770 מחזורי מעבר, כלומר תדירות רטט בין שתי רמות האנרגיה של מצב היסוד של אטום צזיום 133, אורכת יותר משנייה. This is a good line to finish our event, and also thank you to the poet Eran Adas for the translation of this poem. And thank you, Linda, Maria Baros, and Nathalie Quintane for this very inspiring evening, and thank you for being with us tonight. And Gilad? Yes, thank you again, dear poets. Thank you, Yoel. Thank you, Rotem. Thank you all for being with us this evening. And I want to invite you to be with us tomorrow again at 6 p.m. Israel time. It'll be a pleasure to host then Bajan Matur from Turkey and Idan Barir. And also tomorrow we'll have Amit Ben-Ami. Say hello, Amit. Alan Amit. He's going to host Charles Bernstein. And Daniel Oz will host Paul Muldoon. And it seems like a fun evening. And I wish you to be with us at the last day of the festival. And I wish to thank you again. As I said the last time, drive home safely from the saloon to the bathroom. And thank you again, Linda and Nathalie, Rotem and Yoel. Good night. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Merci à vous et bonne soirée. Merci, Au bonne revoir. soirée. soirée, Merci, merci. Au revoir. Bye. Salut Linda. Ciao.